Om Gana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Paschata Desatarine Vanchakalpa Subhyasa Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Vyo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Right. Okay, we're on second Canto, chapter 10, text number 6. It's text number 20. Oh, really? When did we do that? Did that on Saturday, huh? Yeah, Saturday. Okay. Something happened to my bookmark. You were reading from the car, from your phone. So. Yeah. Yeah, okay. You're right. Most of it's cleaned up. That's all. Is my tongue all right? Huh? My tongue all right? He said he had. He was Yes, downstairs. He got put into unexpected reception duty. he had, can't sleep. Just now coming. Okay, second Canto, chapter 10, text 20. Читаем Шримад Бхагаватам, вторая песнь, 10 глава, 20 стих. Nasike nirabidye tam doduyati nabasvati tatra vayur gandhavayo grano nasi jigrishata. Thereafter, when the Supreme Purusha desired to smell odors, the nostrils and respiration were generated. The nasal instrument and odors came into existence, and the controlling deity of the air carrying smell also became manifested. Затем, когда Верховный Пуруша пожелал вдохнуть запахи, возникли ноздри и дыхание, появился носовой аппарат и ароматы. Вместе с этим на свет появилось божество, повелевающее воздухом, который переносит запахи. So we're talking about the very beginning of the universe, I think, before there was even Brahma. Мы здесь обсуждаем сотворение Вселенной, это еще до того, как появился Господь Брахма, я думаю. The nasal instrument, odor, and the controlling deity of the air, smelling, etc., all became manifested simultaneously when the Lord desired to smell. The Vedic mantras confirm this statement in the Upanishads statement that everything is first desired by the Supreme before the subordinate living entity can act upon it. The living entity can see only when the Lord sees, and the living entity can smell when the Lord smells, and so on.
Носовой аппарат, запах, божество, управляющее воздухом, обоняние и прочее появились одновременно, когда Господь пожелал ощутить запах. We can understand that about the sun, that, we can't see unless the sun sees something first. Some of the other things are a little bit harder, but we have to make comparison. We know we can't Это see тяжело, anything when the light hits it, это тяжело понять, но мы можем понять, по крайней мере, пример с солнцем, что мы ничего не можем видеть, пока не взойдет солнце, пока свет не упадет на то, на что мы хотим посмотреть. Поэтому все познается в сравнении. But in the spiritual world, of course, we have all the smells and sound, everything is there, but in the material world, all has to be created special. В духовном мире уже все это существует, различные запахи, ароматы, но в материальном мире это все нужно создать сначала. The idea is that the living entity cannot do anything independently. He can simply think of doing something independently, but he cannot act independently. This independence in thinking is there by the grace of the Lord, but the thinking can be given shape only by the grace of the Lord. And therefore, the common saying is that man proposes and God disposes. The whole explanation is on the subject of the absolute dependence of the living entities and absolute independence of the Supreme Lord. Less intelligent persons claiming to be on an equal level with God must first prove themselves to be absolute and independent. Then they must substantiate their claim to being one with God. Это положение подтверждают ведические мантры Упанишад, в которых говорится, что живое существо, подчиненное Господу, может сделать что-либо только после того, как этого захочет Всевышний. Живое существо способно видеть только когда видит Господь. Оно может обонять только когда обоняет Господь и так далее. Это означает, что живое существо не способно действовать независимо от Господа. Оно может независимо задумать что-либо, но не совершить задуманное. Свобода помыслов предоставляется живому существу по милости Господа, но на то, чтобы осуществить их, также необходима милость Господа. There's a song that some devotee wrote, that kind of explains Mayavadi blues, which in a joking way explains all this, how madness the Mayavadi idea is. Есть песня, которую написал один преданный, называется «Майявади блюз», и там как бы в сатирической форме объясняется это видение Майявади. Starts out, it says, I told my pizza maker to make me one with everything. Эта песня начинается так: я попросил повара, который делает пиццу, сделать мне пиццу со всеми добавками. I guess some people want, they want a pizza with all the different stuff on it. So he made that analogy. Есть люди, которые хотят пиццу со всеми добавками, которые есть. Поэтому он сравнивает это с пиццей. You just become the same as everything, or everything becomes all one or something. It's very about as reasonable. Так как Майявади считает, что все становится всем, все едино, поэтому это сравнение там подходит. Yadatmani niralokam atmanam cha didrikshata nirbine yakshini tasya joitis chakshur guna graha. Thus, when everything existed in darkness, the Lord desired to see himself in all that was created. Then the eyes, the illuminating God's Son, the power of vision, and the object of sight all became manifested. Творение было погружено во тьму, и когда Господь пожелал увидеть себя и все сотворенное им, возникли глаза, излучающий свет Бог Солнца, зрение и объект зрения. So everything's based on the Lord's desire. It's interesting. Поэтому все основано на желании Господа, и это интересно.
or purport. The night is the real feature of the universe, and when one cannot see anything, including himself, the Lord, out of his causeless mercy, first desired to see himself and all the creation as well. Thus the sun became manifested, the power of vision for all living entities became possible, and the objects of vision were manifested. This means that the whole phenomenal world became visible after the creation of the sun. That's easy to understand. Во Вселенной царит непроглядный мрак, такова природа материальной Вселенной, поэтому все творение называют тамасом, тьмой. Ночь – естественное состояние Вселенной, поскольку ночью человек не видит ничего, даже самого себя. По своей беспричинной милости Господь пожелал сначала увидеть себя и все творение, после чего появилось солнце, все живые существа обрели зрение и возникли объекты зрения. Иначе говоря, весь проявленный мир стал видимым после того, как было сотворено солнце. Okay, Bodhyamanas Shibir, Atmanas Taj Jigikshata, Karno Cha Nirabidye Tam, Disha Shotram Guna Graha. By development of the desire of the great sages to know the ears, the power of hearing, the controlling deity of hearing, and the objects of hearing became manifested. The great sages desired to hear about the self. Когда в великих мудрецах проснулась жажда знаний, на свет появились уши, слух, божество, отвечающее за слух, и объекты слуха. Великие мудрецы хотели услышать о душе. As stated in Bhagavad Gita, by advancement of knowledge, one should try to know about the Supreme Lord, the summum bonum of everything. Knowledge does not mean knowledge only of the laws of nature, but physical knowledge, which are working in the direction of the Lord, under the direction of the Lord. The scientists are eager to hear about the physical laws working in the material universe. They are eager to hear through the medium of radio and television about things taking place far, far away from them on other planets. But they should know that the power of hearing and the instruments for hearing were given to them by the Lord for hearing about the self or about the Lord. В Бхагавад-гите сказано, что процесс познания должен приводить человека к постижению Верховного Господа, суммум бонум всего сущего. Познание не сводится к одному естествознанию, то есть изучению законов природы, установленных Господом. Ученым никогда не надоедает слушать описание того, как действуют физические законы в материальном мире. Они готовы день и ночь слушать радио и телепередачи, рассказывающие о том, что происходит на далеких планетах, но им не мешало бы знать, что слух и органы слуха даны им Господом для того, чтобы слушать повествование о Господе, то есть о душе. That's the real purpose of hearing, is to hear about the Lord. Это настоящая природа слушания, нужно слушать о Господе. People want to hear about so many things. Люди хотят слушать о разных вещах. Scientists have some kind of so-called radio receiver or something aimed out into outer space and hoping to hear something intelligent, something from some other planet. Ученые разработали такой, как радиоприемник, который направлен в космос, и они надеются там поймать какие-то звуки или сигналы извне. But even if they hear something, they really don't know where it's coming from. Но даже если они слышат что-то, они не знают, откуда это исходит. And then they have to speculate about what it is, you know. Потом им нужно как бы спекулировать о том, что бы это могло быть. It's like they have these gigantic telescopes and they see some little flash of light and, you know, and then they speculate what it is and how far away it is and all so many things.
Например, у них есть эти огромные телескопы, и они видят какие-то вспышки света, и им нужно обсуждать и спекулировать, что же это может быть, откуда это, на каком расстоянии и так далее. But they can't really see, they really don't have any idea what it is. It's just, Но они не могут это как следует увидеть, поэтому у них нет ни малейшего представления о том, что это такое. but they'll make some calculation how far away it is and how long it took for them to get to us. So whatever they're seeing, it might have happened thousands of years ago. Но они делают разные расчеты о том, как далеко этот источник света и сколько заняло этому свету добраться до нас, до Земли, и приходят к выводу, что этот свет, он на самом деле был уже 1000 лет назад. So people who really study all these things, they know that they don't really know anything about the universe. But the common people think they know so much. И люди, которые это все изучают, они понимают, что они ничего не знают о нашей Вселенной, но обычные люди, они уверены, что ученым уже все об этом известно. So the great sages were interested in hearing about the Lord through Vedic knowledge and nothing more. This is the beginning of oral reception of knowledge. К несчастью, слушая мирские разговоры, люди используют свой слух не по назначению. Великие мудрецы хотели услышать то, что сказано о Господе в Ведах. Ничто другое их не интересовало. Это желание стоит у истоков слухового восприятия знания. Vastuno mridu katinya lagu guru vashna gruvoshna sitatam jigrikshatas tvam nirvana tasyam roma mahi ruha tatra chantar bahir batas twacha labdva guno vrata. When there was a desire to perceive the physical characteristics of matter, such as softness, hardness, warmth, coldness, lightness, and heaviness, the background of the touch sensation was generated, namely the skin pores, the bodily hairs, along with their controlling deities, the trees. Within and outside the skin, there's a covering of air, although through which the touch sensation became prominent. Желание воспринимать такие физические свойства материи, как мягкость, твердость, тепло, холод, легкость и тяжесть, привело к возникновению осязания кожи, пор на коже, волос на теле и божеств, управляющих ими, деревьев. С обеих сторон кожи находится слой воздуха, который отвечает за осязание. The physical characteristics of matter, such as softness, are subjects of sense perception, and thus physical knowledge is the subject matter of the touch sensation. One can measure the temperature of matter by touching with the hand, and one can measure the weight of an object by lifting it with the hand, and thus estimate the heaviness or lightness. The skin pores, and the hairs on the body are all interdependent with the touch sensation. The air blowing within the outside the skin is also an object of sense perception. This sense perception is also a source of knowledge, and therefore it is suggested here that physical or physiological knowledge is subordinate to the knowledge of the self, as above mentioned. Физические свойства материи, мягкость и так далее воспринимаются осязанием, поэтому осязание является для нас источником знаний о физическом мире. Например, притронувшись рукой к какому-нибудь предмету, можно определить его температуру, а по ощущению тяжести, возникающему при поднятии этого предмета, можно определить его вес. Осязание осуществляется кожей, порами на коже и волосками. Потоки воздуха с обеих сторон кожи также обеспечивают осязательную функцию.
Осязание – это один из источников знания, и потому здесь говорится, что физическое или физиологическое знание является знанием низшего порядка по отношению к знанию о душе, о котором шла речь в предыдущем стихе. Знание о душе можно распространить на воспринимаемый чувствами мир, но физическое материальное знание само по себе еще не приводит к постижению природы души. Knowledge of the self can expand to the knowledge of the phenomena, but physical knowledge cannot lead to knowledge of the self. There is, however, an intimate relation between the hairs on the body and the vegetation on the body of the earth. The vegetables are nourishment for the skin, both as food and medicine, as stated in the third canto, Tvacham asya vinirbinam vivishurdishanam oshadi. Что же касается волосков на теле человека и растительности на теле земли, то они очень тесно связаны между собой. Растения позволяют поддерживать нормальное состояние кожи, являясь источником пищи и лекарств, о чем говорится в третьей песне. Asto ruru hatastasya nana karma chikirshaya tayos tu balavan indra adanam ubayashrayam. Thereafter, when the Supreme Person desired to perform varieties of work, the two hands in their controlling deity, strength, and Indra, the demigod in heaven, became manifested, as also the acts dependent on both the hands and the demigod. После этого, когда он, Верховная Личность, пожелал заняться различными видами деятельности, возникли две руки, присущая им сила, полубог Рая Индра, а также деятельность, осуществляемая руками и этим полубогом. Report. In every item, we can note with profit that the sense organs of the living entity are never independent at any stage. The Lord is known as the Lord of the senses, Rishikesh, and thus the sense organs of the living entities are manifested by the will of the Lord, and each organ is controlled by a certain type of demigod. No one, therefore, can claim any proprietorship of the senses. The living entity is controlled by the senses are controlled by the demigods, and the demigods are servants of the Supreme Lord. That is the arrangement in the system of creation. Изучив приведенное здесь описание различных органов чувств живого существа, можно заметить, что ни один из них не является независимым ни на одной стадии своего развития. Господа называют повелителем чувств Хришикешей. Таким образом, органы чувств живых существ возникают по воле Господа, и каждый из них находится под властью определенного полубога. Следовательно, никто не вправе считать себя собственником чувств. Живое существо подвластно чувствам, чувства подвластны полубогам, а полубоги служат Верховному Господу. That is the arrangement of the system of creation. The whole thing is controlled ultimately by the Supreme Lord, and there is no independence of either the material nature or the living entity. The illusion living entity who claims to be the Lord of the senses is under the clutches of the external energy of the Lord. As long as a living entity continues to be puffed up by his tiny existence, he is to be understood to be under the stringent control of the external energy of the Lord, and there is no question of liberation from the clutches of illusion. However much one may declare himself a liberated soul. Так устроено мироздание. В конечном счете всем управляет Верховный Господь. Ни материя, ни живое существо не являются независимыми. Живое существо, пребывающее в иллюзии и возомнившее себя господином своих чувств, запуталось в сетях внешней энергии Господа.
До тех пор, пока крошечное живое существо не избавится от своего ложного самомнения, оно будет обречено находиться под властью внешней энергии Господа, и сколько бы оно ни провозглашало себя освобожденной душой, ни о каком освобождении из плена иллюзии Майи не может быть и речи. Katim Jagishita Pado Ruruhate Bikamikam Padvyam Yagya Swayam Havyam Karma Bi Riyate Kriyate Nibi. Thereupon, because of his desire to control movement, his legs became manifested, and from the legs of the controlling deity named Vishnu was generated. By his personal supervision of this act, all varieties of human being are busily engaged in dutiful occupational service. Затем он захотел двигаться, и тогда у него появились ноги, а из ног возникло управляющее божество Вишну. Под его непосредственным наблюдением самые разные люди совершают предписанные им жертвоприношения. Every human being is engaged in his particular occupational duty, and such activities are visible as men go hither and thither. This is very prominent, visible in big cities of the world. People are going all over the cities with great concern from one place to another. This movement is not limited only to the cities, but is also visible outside the cities from one place to another, or from one city to another, by different vehicles. Men are moving by cars and trains on the surface and subways within the earth, and by planes in the sky for the purpose of business success. In all these movements, the real purpose is to earn wealth for comfortable life. For this comfortable life, the scientist is engaged, an artist is engaged, the engineer is engaged, and the technician is engaged, all in different branches of human activity. Все люди занимаются тем или иным делом, и о деятельности людей можно судить по их перемещениям. Особенно это заметно в больших городах, где толпы озабоченных людей перемещаются с одного места на другое. Впрочем, это происходит не только в городах. С помощью различных транспортных средств люди едут из одного места в другое, из одного города в другой. Чтобы добиться успеха в своих делах, они ездят по земле на машинах и поездах, под землей в метро, летают по небу на самолетах, и цель всех этих перемещений одна – заработать как можно больше денег и окружить себя всевозможными удобствами. But they do not know how to make the activities purposeful to fulfill the mission of human life, because they do not know the secret. All their activities are targeted toward the goal of sense gratification without control. Therefore, by all this business, they are unknowingly entering into deep regions of darkness. Над тем, чтобы сделать жизнь человека комфортнее, трудятся ученые, артисты, инженеры и многие другие в самых разных сферах человеческой деятельности. Однако они не знают, как нужно строить свою деятельность, чтобы она приводила к достижению цели человеческой жизни. Им неведом этот секрет, поэтому все, что они делают только ради удовлетворения собственных чувств, и так они, сами того не замечая, все глубже и глубже погружаются во тьму. Because they have been captivated by the external energy of the Supreme Lord, they have completely forgotten the Supreme Lord Vishnu. Thus, they have taken it for granted that this life is presently manifested under the conditions of material nature is all in all for enjoying the highest amount of sense gratification. But such a wrong conception of life cannot give anyone the desired peace of mind. And thus, in spite of all the advancement in knowledge by use of the resources of nature, no one is happy in the material civilization.
The secret is that every step they should try to execute sacrifices toward the path of world peace. Bhagavad Gita 18:45 and 6 advises the same secret in the following verses. Очарованные внешней энергией Верховного Господа, они совершенно забыли о Верховном Господе Вишну. Поэтому им кажется само собой разумеющимся, что единственный смысл существования человека в материальном мире заключается в том, чтобы получить как можно больше чувственных наслаждений. Однако эти превратные представления о жизни никому не приносят душевного покоя, и потому, несмотря на научный прогресс, основанный на эксплуатации человеком ресурсов природы, люди в материалистическом обществе продолжают оставаться несчастными. Чтобы установить мир во всем мире, люди должны стараться совершать жертвоприношения. В Бхагавад-гите этот секрет раскрывается в следующих стихах. Sway sway karman yabhirata samsidir labate nara. Swakarma nirataksadim yata vindati tachranu. Yatak pravitir bhutanam yena sarvam idam tatam. Tat karmana tam abhyarcha siddhim vindati manava. The Lord said to Arjuna, just hear from me how one can attain the highest perfection in life simply by discharging a specified occupational duty. Man can attain the highest perfection of life by worshiping the Supreme Lord and by performing sacrifice for the sake of the Supreme Lord Vishnu, who is all-pervading and by whose control every living being acquires the desired facilities according to his personal propensities. Господь сказал Арджуне, занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достичь совершенства. Пожалуйста, выслушай меня. Сейчас я расскажу тебе о том, как сделать это. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ. There is no harm in having different propensities in life because every human being is proportionately independent to chalk out the plan for his life by different occupations. But one should make it a point in his life to know perfectly well that he is not independent absolutely. One is certainly under the control of the Supreme Lord and under different agencies. Knowing this, one should make it a point that by his work and the result of his labor, he serves the Supreme Lord as prescribed by the authorities expert in the transcendental loving service of the Supreme Lord Vishnu. For performing such occupational duties of life, the leg is the most important instrument of the body because without the help of the legs, one cannot move from one place to another. Therefore, the Lord has special control over the legs of all living beings, which are meant for performing yajna. В том, что люди имеют разные наклонности, нет ничего дурного, поскольку каждый человек наделен достаточной независимостью, чтобы самому выбрать между различными занятиями и строить свою жизнь в соответствии с этим выбором. Важно, однако, чтобы ни при каких обстоятельствах он не забывал о том, что не является абсолютно независимым. Человек всегда находится под властью Верховного Господа и его представителей. Зная об этом, необходимо всю свою деятельность и все плоды своего труда посвящать служению Верховному Господу, сделав это принципом своей жизни, как предписывают авторитеты, сведущие в науке трансцендентного любовного служения Верховному Господу Вишну. С точки зрения выполнения предписанных обязанностей, самой важной частью тела являются ноги, поскольку без ног человек не способен перемещаться с одного места на другое, и потому Господь сам берет на себя контроль за ногами людей, созданных для того, чтобы совершать ягьи. Nirabidyata shishnovoi prajanandam ritartina upasta asit karmanam
kamanam priyam tad ubayashrayam. Thereupon, for sexual pleasure, begetting offspring, and tasting heavenly nectar, the Lord developed genitals, and thus there is a genital organ and its controlling deity, the Prajapati. Sexual pleasure and its controlling deity are under the control of the genitals of the Lord. Вслед за тем, чтобы испытывать эротическое наслаждение, производить на свет потомство и вкушать райский нектар, Господь создал гениталии. Так возник детородный орган и божество, управляющее им Праджапати. Объект полового наслаждения и управляющее ими божество находятся под контролем гениталий Господа. The heavenly pleasure for the conditioned soul is sex pleasure, and this pleasure is tasted by the genitals. The woman is the object of sexual pleasure, and both the sense perception of sexual pleasure and the woman are controlled by the Prajapati, who is under the control of the Lord's genitals. The impersonalist must know from this verse that the Lord is not impersonal, for he has genitals on which all pleasurable objects of sex depend. No one would have taken the trouble to maintain children if there were no taste of heavenly nectar by means of sexual intercourse. The material world is created to give the conditioned souls a chance for rejuvenation, for going back home, back to Godhead, and therefore generation of the living being is necessary for upkeep of the purpose of creation. Sexual pleasure is an impetus for such action, and as such, one can even serve the Lord in the act of such sexual pleasure. Для обусловленной души наслаждение сексом, которое испытывают гениталии, является райским блаженством. Объектом сексуального наслаждения является женщина, а ощущение сексуального наслаждения, так же как и женщину, контролирует Праджапати, который, в свою очередь, находится под контролем гениталий Господа. Имперсоналист должен уяснить из этого стиха, что Господь не безличен, ибо у него есть гениталии, от которых зависят все объекты сексуального наслаждения. Если бы не райское блаженство, которое приносит сексуальные отношения, никто не стал бы обременять себя заботами, связанными с воспитанием детей. Материальный мир создан для того, чтобы дать обусловленным душам возможность возродиться и вернуться домой в Царство Бога, поэтому воспроизведение живых существ необходимо для осуществления цели творения. Сексуальное наслаждение служит стимулом к деятельности такого рода, поэтому даже наслаждение половыми отношениями может быть формой служения Господу. The service is counted when the children born of such sexual pleasure are properly trained in God consciousness. The whole idea of material creation is to revive the dormant God consciousness of the living entity. In forms of life other than the human form, sexual pleasure is prominent for the mission of the Lord. Is prominent without any motive of service for the mission of the Lord. But in the human form of life, the conditioned soul can render service to the Lord by creating progeny suitable for the attainment of salvation. One can beget hundreds of children and enjoy the celestial pleasure of sex intercourse, provided he's able to train the children in God consciousness. Otherwise, begetting children is on the level of the swine. Rather, the swine is more expert than a human being because the swine can beget a dozen piglets at one time, whereas a human being can give birth only one at a time. Наслаждение сексом считается служением Господу, если дети, рожденные в результате этого, получают надлежащее воспитание в сознании Бога. Смысл существования материального творения в том, чтобы пробудить дремлющее в живых существах сознание Бога. В формах жизни, отличных от человеческой, половые наслаждения никак не связаны со служением миссии Господа, но в человеческой форме жизни обусловленная душа
имеет возможность служить Господу, производя на свет потомство и помогая ему обрести освобождение. Человек имеет право зачать сотни детей и наслаждаться райским блаженством половых отношений, но только при том условии, что сможет воспитать всех своих детей в сознании Бога. В противном случае, зачиная детей, он мало чем отличается от свиней. Свиньи в этом отношении даже более искусны, чем люди, потому что в одном приплоде свиньи может быть до 12 поросят, тогда как у человека, как правило, рождается только один ребенок. So one should always remember that the genitals, sexual pleasure, the woman and the offspring are all related in the service of the Lord. And one who forgets this relationship in the service of the Supreme Lord becomes subjected to the threefold miseries of material existence by the laws of nature. Perception of sexual pleasure is there even in the body of the dog, but there is no sense of God consciousness. The human form of life is distinct from that of the dog by the perception of God consciousness. Итак, необходимо всегда помнить, что гениталии, половое наслаждение, женщина и потомство связаны со служением Господу. Того, кто забывает об этой связи со служением Верховному Господу, законы природы обрекают на тройственные страдания материального существования. Половое наслаждение доступно даже собаке, но она лишена сознания Бога. Принципиальное отличие человека от собаки заключается только в том, что человек способен воспринять сознание Бога, а собака нет. Utsis rikshor datu malam nirabidyata voy gudam tatak payus tato mitra utsarga ubayashraya. Thereafter, when he desired to evacuate the refuse of eatables, the evacuating hole, the anus, the sensory organ, therefore developed along with the controlling deity Mitra. The sensory organ and the evacuating substance are both under the shelter of the controlling deity. Затем, когда он пожелал вывести остатки съеденного, появилось выводящее отверстие анус, а также соответствующий орган чувств вместе с управляющим им божеством Митрой, который отвечает за работу этого органа чувств, равно как и за субстанцию, выводимую из кишечника. Even in the matter of evacuating stool, the refuse is controlled. So how can one living entity claim to be independent? Даже при опорожнении кишечника состав испражнений контролируется извне, и тем не менее живое существо осмеливается заявлять о своей независимости. Asis prisho pura purya nabi dwaram apanata tatrapan as tatomichu pritaktvam ubayashrayam. Thereafter, when he desired to move from one body to another, the navel and the air of departure and death were combinedly created. The navel is a shelter for both, namely the death and the separating force. Затем он пожелал переселяться из одного тела в другое, и тогда были созданы пупок, воздух исхода, апана и смерть. Пупок – это обитель смерти и разделяющей силы. The pranavayu continues life, and the apanavayu stops the living force. Both the vibrations are generated from the abdominal hole, the navel. The navel is a joint from one body to the other.
Lord Brahma was born of the abdominal hole of Garbhodakashayi Vishnu as a separate body, and the same principle is followed even in the birth of an ordinary body. The body of the child develops from the body of the mother, and when the child is separated from the body of the mother, he is separated by cutting the navel joint. That is the way the Supreme Lord manifested himself as separated many. The living entities are therefore separated parts, and thus they have no independence. Прана Ваю обеспечивает продолжение жизни, а Апана Ваю останавливает жизненную силу. Обе вибрации исходят из углубления на животе, пупка. Через пупок осуществляется связь одного тела с другим. Господь Брахма родился из отверстия в животе Гарбхадакашая Вишну, и тот же принцип лежит в основе рождения обычных тел. Тело ребенка развивается из тела матери, а когда ему приходит пора начать самостоятельное существование, его отделяют от тела матери, перерезая пуповину. Так Верховный Господь проявляет себя в виде отделенного множества. Следовательно, живые существа являются отделенными частицами Господа и потому лишены независимости. Aditsor ana pananam asan kukshatra nadaya nadya samudras chatayos tushti pushti stad ashraye. When there is a desire to have food and drink, the abdomen and the intestines and the arteries became manifested. The rivers and seas are the source of their sustenance and metabolism. Когда у него возникло желание есть и пить, появился живот, кишечник и артерии. Источником их питания и обмена веществ являются реки и моря. The controlling deities of the intestines are the rivers, and those of the arteries, the seas. Filling the belly with food and drink is the cause of sustenance, and the metabolizing the food and drink replenishes the bodily energies. Therefore, the bodily health is dependent on the healthy actions of the intestines and the arteries. The rivers and the seas, being the controlling deities of the two, keep the intestines and arteries in healthy order. Божества, управляющие кишечником, это реки, а божества артерий – моря. Наполнение желудка пищей и питьем позволяет поддерживать существование тела, а затраченная телом энергия восполняется за счет усвоения еды и питья. Таким образом, здоровье тела зависит от нормального функционирования кишечника и артерий, а реки и моря – божества, управляющие кишечником и артериями, поддерживают их в здоровом состоянии. Nidiyasor atmamayam hridayam nirabhijata tatomanas chandra iti sankalpa kama eva cha. When there was a desire to think about the activities of his own energy, then the heart, the seat of the mind, the moon, determination, all desire became manifested. Когда у него появилось желание размышлять о том, как действует его энергия, возникли сердце, место пребывания ума, ум, луна, решимость и желание. Purport. The heart of every living entity is the seat of the Supersoul, Paramatma, a plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead. Without the presence of the living entity, without his presence, the living entity cannot get into working energy according to his past deeds. The living entities who are manifested in the creation, the living entities who are conditioned in the material world are manifested in the creation in terms of
respective incarnations inherent in them by the material energy under the direction of the super soul. This is explained in Bhagavad Gita 9:10. Сердце каждого живого существа – это место пребывания сверхдуши, параматмы, полной экспансии Верховной Личности Бога. Присутствие сверхдуши необходимо для того, чтобы живое существо могло войти в действующую энергию в соответствии со своими прошлыми поступками. Обусловленные живые существа, находящиеся в материальном мире, обладают определенными природными наклонностями, и чтобы они могли проявить свои наклонности, материальная энергия по указанию сверхдуши награждает каждого из них соответствующим материальным телом. Это объясняется в Бхагавад-гите 9.10. So that's what? Maya Dakshina Prakriti. Suyate Sacharatara. He Tunanani Kontaya. Jagat V. Parivartate. This material energy, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Бхагавад-гита 9.10. Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. That verse has been mentioned many times in recent reading here. Этот стих упоминался много раз в последнее время. Because that's the whole thing we have to remember. Krishna is the supreme controller. Nothing's acting independently of Krishna. Потому что это то, что мы с вами должны запомнить, что Кришна является верховным контролером, и ничто не действует независимо от Кришны. Like people think. В отличие от того, что люди думают. Like the Bhagavad Gita says, the demons think there's no God in control. Everything is just based on lust. Бхагавад-гита говорит, что демоны считают, что ничего не контролируется Богом, все контролируется вожделением. When therefore the super soul is situated in the heart of the conditioned soul, the requisite mind is manifested in the conditioned soul, and he becomes conscious of his occupation as one is conscious of his duty after waking up from slumber. Therefore, the material mind of the living entity develops when the supersoul sits in his heart, after which the mind, the controlling deity, moon, and then the activities of the mind, namely thinking, feeling, and willing, all take place. The activities of the mind cannot begin without the manifestation of the heart, and the heart becomes manifested when the Lord wants to see the activities of the material creation. I'll be right back. Поэтому, когда сверхдуша входит в сердце обусловленной души, у последней формируется соответствующий ум, и она начинает осознавать, чем ей следует заниматься, подобно тому, как, пробуждаясь ото сна, человек вспоминает о своих обязанностях. Таким образом, материальный ум живого существа начинает развиваться, когда в его сердце входит сверхдуша. После этого проявляются ум, божество, управляющее умом, луна, и деятельность ума, то есть мышление, эмоции и желания. Ум не может начать действовать до тех пор, пока не появится сердце, а сердце возникает тогда, когда Господь желает созерцать деятельность материального творения.
Twak Sharma Mamsa Rudira Medo Majasti Datava Boom Yap Tejo Maya Sapta Prano Vyomambu Vayubi. The 7 elements of the body, namely the thin layer of the skin itself, the flesh, blood, fat, marrow, and bone, are all made of earth, water, and fire, whereas the life breath is produced by the sky, water, and air. Все 7 элементов тела, тонкий слой поверх кожи, сама кожа, плоть, кровь, жир, костный мозг и кость, созданные из земли, воды и огня, а дыхание жизни состоит из неба, воды и воздуха. The construction of the whole material world is prominently made by 3 elements, namely earth, water, and fire. But the life force is produced by sky, air, and water. So water is the common element in both the gross and subtle forms of all material creation. And it should be noted herewith that due to necessity, water being most prominent in the material creation is the principal element of all 5. This material body is thus an embodiment of the 5 elements, and the gross manifestation is perceived because of 3, namely earth, water, and fire. Материальный мир состоит главным образом из 3 элементов – земли, воды и огня, тогда как жизненная сила возникает из неба, воздуха и воды. Таким образом, вода – это единственная стихия, которая входит как в грубые, так и в тонкие формы материального творения. Здесь необходимо отметить, что вода, будучи самым распространенным элементом в материальном творении, является главной из 5 стихий. Итак, материальное тело состоит из всех 5 стихий, а грубое проявление становится доступным восприятию благодаря 3 из них – земле, воде и огню. Sensations of touch are perceived due to the thin layer on the skin, and bone is as good as hard stone. The breathing air of life is produced of the sky, air, and water. Thereupon, open air, regular bath, and ample space in which to live are favorable for healthy vitality. Fresh produce from the earth, like grains and vegetables, as well as fresh water and heat, is good for the upkeep of the gross body. Осязательная функция осуществляется тончайшим чувственным слоем кожи, а кость не уступает по твердости камню. Дыхательный воздух жизни состоит из неба, воздуха и воды, поэтому открытый воздух, регулярные омовения и достаточное жизненное пространство благотворно оказываются на здоровье, а злаки, овощи и другие свежие продукты земли, так же как чистая вода и тепло, способствуют поддержанию грубого материального тела. And of course, the more people are moving into cities, the less they have that facility, no fresh air, no movement, no sunlight, so many people. И, конечно, чем больше людей переселяются в большие города, тем меньше этих ресурсов у них есть, таких как чистый воздух, солнечный свет и чистая вода. Kali Yuga is really, doing its job, so we have to make efforts. Кали-юга работает, поэтому нам нужно прилагать усилия. Israel are lucky, the desert's very close, mountains are very close. You can always take a break, take advantage. В Израиле вам повезло, у вас рядом пустыня, рядом горы, рядом моря, поэтому воспользуйтесь этим. Even in Arial, of course, you're in the desert, you have pretty good fresh air and the sunlight is there. The buildings are not so big. И даже в пустыне там хороший воздух и такое нормальное солнце. И в поселениях в пустыне эти дома не такие высокие. Gunat makan indriyani bhutadi prabhava gunaha manak sarva vikar atma buddhir vijnana rupini.
The sense organs are attached to the modes of material nature, and the modes of material nature are products of the false ego. The mind is subjected to all kinds of material experiences, happiness and distress, and the intelligence is a feature of the mind's deliberation. Органы чувств привязаны к гунам материальной природы, а гуны материальной природы порождены ложным эго. Ум является источником всевозможных материальных переживаний, счастья и горя, а разум – это проявление способности ума анализировать и рассуждать. That's a very interesting scientific statement that I don't think scientists know about. Это очень интересное такое научное утверждение, о котором я не думаю, что ученым известно. But Bhagavatam is giving so much information. So Но Бхагаватам дает очень много информации. purport. The illusion by the material nature, the living in identity, entity identifies with false ego. More clearly, when the living entity is entrapped by the material body, he is at once identifies with the bodily relationships, forgetting his own identity as spirit soul. This false ego associates with different modes of material nature, and thus the senses become attached to the modes of material nature. Mind is the instrument for feeling different material experiences, but intelligence is deliberative and can change everything for the better. The intelligent person, therefore, can attain salvation from the illusion of material existence by proper use of intelligence. An intelligent person can detect the awkward position of material existence and thus begin to inquire as to what he is, why he is subjected to different kinds of miseries, and how to get rid of all miseries. And thus, by good association, an advanced intelligent person can turn toward the better life of self-realization. Введенное в заблуждение материальной природой, живое существо отождествляет себя с ложным эго. Говоря яснее, как только живое существо попадает в ловушку материального тела, оно сразу же забывает о своей духовной природе и начинает отождествлять себя с телесными отношениями. Ложное эго вступает в контакт с различными гунами материальной природы, и таким образом чувства привязываются к этим гунам. Ум – это не более чем механизм, с помощью которого живое существо воспринимает различные материальные ощущения, тогда как разум, интеллект обладает способностью взвешивать и рассуждать и может изменить все к лучшему. Поэтому наделенный разумом человек, правильно применяя свой разум, способен избавиться от иллюзий материального существования. It's advised, therefore, that an intelligent person associate with great sages and saints who are on the path of salvation. By such association, one can receive instructions which are able to slacken the conditioned soul's attachment for matter, and thus the intelligent man gradually gets rid of the illusion of matter and false ego and is promoted to the real life of eternity, knowledge, and bliss. Разумный человек может осознать неестественность своего материального существования и задуматься над тем, кто он такой, почему ему приходится испытывать бесчисленные страдания и как от них можно избавиться. Тогда при условии благоприятного общения по-настоящему разумный человек сможет повернуть свою жизнь к лучшему, встав на путь самоосознания. Поэтому шастры рекомендуют разумному человеку общаться с великими мудрецами и святыми, идущими путем освобождения. Общаясь с ними, он получит наставления, которые ослабят его привязанность к материи. Так разумный человек постепенно избавляется от иллюзий материи и ложного эго и обретает вечную жизнь, исполненную знания и блаженства.
Okay. Let's just take like 5 minutes off. It's recommended when you're studying to stop every once in a while and think about something else so you don't get, bewildered. So just a few minutes, can chant or whatever. Давайте остановимся на минут на 5. Рекомендуют во время Drink of water, изучения, something. Рекомендуют во время изучения какого-то предмета так делать какую-то короткую паузу и думать над чем-то другим. То есть можете We can relax our voices. проветриться, попить водички, почитать джапу. 5-минутный перерыв. Okay. So 5 minutes, just somebody set a timer. Сейчас 21 минута, в 26 минут возвращайтесь все.
That means you're up. Go much. Etad Bhagavato Rupam Stulam Te Vart Vyaritam Maya Mayadibis Chavaranam Astibir Bahir Avritam. Thus, by all this, the external feature of the personality of God is covered by gross forms, such as those of the planets, which are explained to you by me. Все это составляет грубые материальные формы, планеты и так далее, о которых я уже рассказывал тебе. Эти формы служат оболочками внешнего проявления личности Бога. So this is what we've been hearing, of course. Much of this stuff is not like we can ever memorize it, but it's purifying because it's the Lord speaking, and we're getting purified and helping us to understand something of the unlimitedness of Krishna. Большинство из того, что мы прочитали, мы, конечно, не сможем запомнить, но читая это, мы очищаемся, так как обо всем этом рассказывает сам Господь. Purport. As explained in the Bhagavad Gita 7:4, Mayatatam idam sarvam jagadavyaktam murtina matstani sarva bhutani. That's the first verse of the, Achintya Beta Tattva series. Very important verse. Bhagavad Gita 7:4. You can read it? Тут приводится в самом начале цитата из Бхагавад-гиты 7.4. Сейчас мы ее прочитаем. One moment. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию. The separated material energy of the personality of Godhead is covered by 8 kinds of material coverings: earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, and false ego. All these are emanations from the personality of Godhead as his external energy. These coverings are just like the coverings of the clouds for the sun. The cloud is a creation of the sun, yet it actually covers the eyes so that one cannot see the sun. Как объясняется в Бхагавад-гите 7.4, отделенная материальная энергия личности Бога покрыта материальными оболочками 8 видов – землей, водой, огнем, воздухом, небом, умом, разумом и ложным эго. Все они исходят из личности Бога и составляют его внешнюю энергию. Эти оболочки подобны облакам, закрывающим от нас Солнце. Облако создано самим Солнцем, но при этом оно заслоняет его от наших глаз. На самом деле облака не способны закрыть Солнце. The sun cannot be covered by the clouds. The cloud can cover utmost extend a few hundred miles in the sky, but the sun is far greater than millions of miles. So the 100-mile covering is not competent to cover millions of miles. Therefore, one of the various energies of the Supreme Personality of Godhead cannot, of course, cover the Lord, but these coverings are created by him to cover the eyes of the conditioned souls who want to lord it over the material nature. Они могут покрывать лишь участок неба не больше нескольких сотен миль в диаметре, тогда как диаметр Солнца превышает миллионы миль. Гряда облаков, растянувшаяся всего-навсего на сотню миль, не в состоянии закрыть Солнце. Подобно этому, одна из многочисленных энергий Верховной Личности Бога никак не может закрыть Господа. Все эти оболочки созданы им для того, чтобы заслать глаза обусловленным душам,
стремящимся господствовать над материальной природой. So just like we can cover our eyes just with a very small cloth, if it's really close and we can't see anything, it doesn't mean nothing is there. It just means our eyes are covered. Как, например, если мы закроем свои глаза каким-то куском материи, то мы ничего не сможем видеть, но это не значит, что ничего нет. Это значит, что наши глаза просто покрыты пеленой. Actually, the conditioned souls are covered by the illusory creative cloud of matter, and the Lord reserves the right of not being exposed to their eyes. Because they have no eyes of transcendental vision, and because they cannot see the personality of Godhead, they therefore deny the existence of the Lord and the transcendental form of the Lord. The covering of the gigantic material feature is accepted by such men with a poor fund of knowledge, and how this is so is explained in the following verse. На самом деле это обусловленные души, покрыты иллюзорным облаком созидательной энергии, материи, и Господь оставляет за собой право не открывать себя их взором. Не обладая трансцендентным зрением, они лишены возможности видеть личность Бога и потому отрицают существование Господа и Его трансцендентной формы. Такие невежественные люди не видят ничего, кроме оболочки гигантского материального аспекта Господа. И к чему это приводит, рассказывает следующий стих. Ataparam sukshma tamam avyaktam nirvisheshanam anadi madhya nidanam nityamvan manasa param. Therefore, beyond this gross manifestation is a transcendental manifestation, finer than the finest form. It has no beginning, no intermediate stage, and no end. Therefore, it is beyond the limits of expression or mental speculation and is distinct from the material conception. За пределами этого грубого материального проявления простирается трансцендентный мир, который тоньше самых тонких форм. У него нет ни начала, ни середины, ни конца, поэтому его нельзя описать словами или постичь умом, и он полностью лишен материальных качеств. Purport. Supreme is manifested at certain intervals, and thus the external feature or form of the Supreme Personality of Godhead is not the eternal form of the Lord, which has no beginning, no intermediate stage, and no end. Anything which has a beginning, intermediate, and end is called material. The material world is begun from the Lord, and thus the form of the Lord, before the beginning of the material world, is certainly transcendental to the finest or to the finer material conception. The ether in the material world is considered to be the finest. Finer than the ether are mind, intelligence, and false ego, and all 8 of the outward coverings are explained as outer coverings of the absolute truth. The absolute truth is therefore beyond the expression and speculation of all material conceptions. This is called nirviseshanam. One should not, however, misunderstand nirviseshanam as being without any transcendental qualities. Visheshanam means qualities. Грубое тело Всевышнего состоит из его внешней энергии и существует в проявленном виде в течение определенных промежутков времени. Следовательно, внешнее проявление, форма Верховной Личности Бога не принадлежит к числу его вечных форм, которые не имеют ни начала, ни середины, ни конца. Все, что возникает в определенный момент времени, существует на протяжении какого-то срока, а затем разрушается, называют материальным.
Материальный мир изошел из Господа, поэтому форма Господа, существовавшая до сотворения материального мира, вне всякого сомнения трансцендентна к самым тонким проявлениям этого мира. Самым тонким элементом в материальном мире считается эфир. Тоньше эфира ум, разум и ложное эго. Однако, как было объяснено в предыдущем стихе, все эти 8 оболочек являются внешними покровами абсолютной истины. Поэтому абсолютную истину невозможно выразить или постичь, оставаясь в пределах материальных концепций. Она трансцендентна к любым материальным проявлениям. Это ее свойство называют нирвишешаном. Однако было бы неверным считать, что нирвишешаном подразумевает также отсутствие трансцендентных качеств. Слово вишешаном означает качество. Visheshana means qualities. Therefore, near added to it means it has no material qualities of variegatedness. This nullifying expression is described in 4 transcendental qualifications, namely unmanifested, transcendental, eternal, and beyond the conception of mind and word. Beyond the limits of words means negation of the material conception. Unless one is transcendentally situated, it is not possible to know the transcendental form of the Lord. Слово «вишешанам» значит «качество», а приставка «нир» указывает на то, что абсолютная истина лишена материальных качеств или материального разнообразия. Отсутствие материальных признаков в абсолютной истине описывают в данном стихе 4 трансцендентными характеристиками: непроявленное, трансцендентное, вечное и непостижимое умом, невыразимое словами. Последнее качество подразумевает отрицание материальных концепций абсолютной истины. Следовательно, пока человек не достигнет трансцендентного уровня, он не сможет постичь трансцендентную форму Господа. Amuni Bhagavat Rupe Maya Te Yanuvarnate Ube Api Na Grinanti Maya Shriste Vipaschitaha. Neither of the above forms of the Lord, as just described unto you from the material angle of vision, is accepted by the pure devotee of the Lord who know him well. Чистые преданные Господа, в совершенстве постигшие Его, не признают ни одной из тех форм Господа, которые я только что описал тебе с материальной точки зрения. Purport. The impersonalists think of the absolute personality of Godhead in 2 different ways, as above mentioned. On the one hand, they worship the Lord in his Vishwarupa, or all-pervading universal form. And on the other hand, they think of the Lord's unmanifested, indescribable subtle form. The theories of pantheism and monism are respectively applicable to these 2 conceptions of the Supreme as gross and subtle, but both of them are rejected by the learned pure devotees of the Lord because they are aware of the factual position. This is very clearly mentioned in the 11th chapter of the Bhagavad Gita, which records Arjuna's experience of the Vishwarupa of the Supreme Lord Sri Krishna. Персоналисты представляют себе абсолютную личность Бога в одной из 2 упомянутых выше форм. С одной стороны, они поклоняются Вишварупе, всепроникающей вселенской форме Господа, а с другой размышляют о его непроявленной, не поддающейся описанию тонкой форме. Этим 2 концепциям Всевышнего, грубой и тонкой, соответствуют теории пантеизма и монизма, однако чистые преданные Господа отвергают обе эти концепции, поскольку им известно истинное положение вещей. Об этом недвусмысленно говорится в 11 главе Бхагавад-гиты, где описана Вишварупа Верховного Господа Шри Кришны, которую он явил Арджуне. Adrista purvam rishitosmi drishtva bhayena cha pravyartitam manome tadeva me darshaya deva rupam prasida deveshe
Jagan Nivasa, 1145. Arjuna, as a pure devotee of the Lord, never previously saw the contemplated universal form of the Lord, but when he did see it, his curiosity was satisfied. But because of his attachment as a pure devotee, he was not happy to see that form. Indeed, he was afraid to see such a gigantic form of the Lord. He therefore prayed to the Lord to assume his four-handed Narayan form or his Krishna form, which alone could please Arjuna. Undoubtedly, the Lord has the supreme potency to exhibit himself in multifarious forms, but the pure devotee of the Lord are interested in his forms as eternally exhibited in the abode of the Lord, known as the Tripad Vibhuti, or kingdom of God. Арджуна, чистый преданный Господа, никогда прежде не видел вселенской формы Господа Вишварупы. Когда же он увидел ее, его любопытство было утолено, но поскольку он был чистым преданным, привязанным к личности Бога, созерцание этой формы Господа не принесло ему истинного удовлетворения. Увидев вселенскую форму Господа, он испугался и стал молить Господа о том, чтобы тот принял образ четырехрукого Нараяны или образ Кришны, ибо только этот образ мог доставить ему подлинное удовольствие. Ясно, что Господь, обладая величайшим могуществом, способен проявлять себя в самых разнообразных формах, но его чистых преданных привлекают только те из форм Господа, которые вечно существуют в его обители, известной как Трипад Вибхути, Царство Бога. The Lord in the Tripad Vibhuti exhibits himself in two forms, either with four hands or with two hands. The Vishwarupa exhibited in the material manifestation has unlimited hands and unlimited dimensions, with everything unlimited. The pure devotees of the Lord worship him in his Vaikuntha forms as Narayan or Krishna. Sometimes the same Vaikuntha forms of the Lord are in the material world, also by the grace, as Sri Ram, Sri Krishna, Sri Nrsimhadev, etc. And thus the pure devotees also worship them. Usually the features shown in the material world have no existence in the Vaikuntha planets, and thus they are not accepted by the pure devotees. What the pure devotee worship from the very beginning are the eternal forms of the Lord existing in the Vaikuntha planets. В царстве Трипад Вибхути Господь пребывает в двух образах, четырехруком и двуруком. Вишварупа, проявленная в материальном мире, имеет бесчисленное количество рук, у нее гигантские размеры и так далее. Чистые преданные поклоняются тем образам Господа, в которых он пребывает на Вайкунтхе, образом Нараяны или Кришны. Иногда формы Господа, проявленные на Вайкунтхе, Шри Рама, Шри Кришна, Шри Нрисимхадева и другие, по его милости являют себя в материальном мире, и чистые преданные также поклоняются им. Однако те аспекты Господа, которые можно видеть в материальном мире, как правило, отсутствуют на планетах Вайкунтхи, и потому чистые преданные не признают их. The non-devotee impersonalist imagine material forms of the Lord, and ultimately they merge into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord, whereas the pure devotees of the Lord are worshippers of the Lord, both in the beginning and in the perfect stage of salvation eternally. The worship of the pure devotee never stops, whereas the worship of the impersonalist stopped after his attainment of salvation when he merges into the impersonal form of the Lord, known as the Brahma Jyoti. Therefore, the pure devotees of the Lord are described as vipaschita, or learned, who are in knowledge of the Lord perfectly. Чистые преданные с самого начала поклоняются только вечным формам Господа, пребывающим на планетах Вайкунтхи. Непреданные персоналисты создают в своем воображении материальные формы Господа, но их конечная цель – погружение в безличное Брамаджоти Господа, тогда как чистые преданные Господа всегда поклоняются личности Бога и на самой первой ступени духовного развития, и на стадии совершенства, когда обретают освобождение.
освободившись от обусловленного бытия в материальном мире и погрузившись в безличную форму Господа Брамаджоти, имперсоналисты прекращают поклоняться Всевышнему, чистые же преданные никогда не перестают поклоняться Господу, и потому в этом стихе их называют випашчита, что значит мудрецы в совершенстве постигшие Господа. Savacha Vachakataya Bhagavan Brahma Rupa Drik Nama Rupa Kriyadate Sakar Mat Karmaka Paraha. He, the personality of Godhead, manifests himself in a transcendental form, being the subject of his transcendental name, quality, pastimes, entourage, and transcendental variegatedness. Although he is unaffected by all such activities, he appears to be so engaged. Он, личность Бога, проявляет себя в трансцендентной форме, которой присуще трансцендентное имя, качество, игры, окружение и трансцендентное разнообразие. Однако вся эта деятельность не оказывает на него никакого влияния, хотя он и кажется вовлеченным в нее. Whenever there is a need of material creation, the transcendental personality of Godhead accepts forms in the material world for creation, maintenance, and destruction. One should be intelligent enough to know his activities in truth and not be biased to conclude that he descends to the material world by accepting form created by material nature. Any form accepted by the material nature will be affected by everything done in the material world. The conditioned soul who accepts a material form for undergoing a certain term of material activities is subjected to the laws of matter. But here in this verse, it is clearly stated that although the forms and activities of the Lord appear to be the same as those of the conditioned soul, they are supernatural and impossible for the conditioned soul. He is the Supreme Personality of Godhead, is always unaffected by such activities, as the Lord says in the Bhagavad Gita. Когда возникает необходимость в создании материального мира, трансцендентная личность Бога воплощается в нем, чтобы творить, поддерживать и разрушать мироздание. Однако вместо того, чтобы тенденциозно заключать, что, нисходя в материальный мир, он принимает форму, созданную материальной природой, следует попытаться постичь истинный смысл и природу его деяний. В любой форме, созданной материальной природой, присуща привязанность ко всему, что происходит в материальном мире. Обусловленная душа, которая получает материальную форму для того, чтобы в течение определенного времени заниматься какой-то материальной деятельностью, подчиняется законам материального мира. Однако в этом стихе подчеркивается, что хотя формы и деяния Господа внешне не отличны от форм и деяний обусловленной души, они сверхъестественны и недоступны для обусловленных душ. Подобная деятельность не оказывает никакого влияния на верховную личность Бога. Namam karmani limpanti name karma phale spriha itimam yo vijanati karma bir na sa bhajate. The Lord is never affected by the activities which he apparently performs by his different incarnations and personalities, nor does he have any desire to achieve success by fruitive activities. The Lord is full by his different potencies of wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation, and thus he has no reason for physical exertion like the conditioned soul. Therefore, an intelligent person who can distinguish between the transcendental activities of the Lord and the activities of the conditioned soul is also not bound by the reaction of activities. Господа никогда не закрепощают последствия деятельности, которую он как будто совершает в разных своих воплощениях и личностных формах. Ему чуждо желание наслаждаться плодами кармической деятельности.
Господь обладает всем богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью, и Ему, в отличие от обусловленной души, не нужно прилагать физических усилий, чтобы достичь своих целей. Поэтому разумного человека, который способен отличить трансцендентные деяния Господа от деятельности обусловленных душ, также не связывают последствия его поступков. The Lord, as Brahma, Vishnu, and Shiva, conducts the three modes of material nature. From Vishnu is born Brahma, and from Brahma is born Shiva. Sometimes Brahma is a separated part of Vishnu, and sometimes Brahma is Vishnu himself. Thus, Brahma creates a different species of life all over the universe, which means that the Lord creates the whole manifestation either by himself or through the agency of his authorized deputies. В образе Вишну, Брамы и Шивы Господь управляет тремя гунами материальной природы. Вишну порождает Браму, а Брама – Шиву. Иногда пост Брамы занимает отделенная частица Вишну, а иногда сам Вишну. Брама создает различные виды жизни, населяя ими всю Вселенную. Таким образом, Господь создает весь материальный космос, делая это либо сам, либо с помощью своих полномочных представителей. And 40. Prajapatin Manun Devan Rishin Pitri Ganan Pritak Siddha Charana Gandharvan Vijat Drasura Guyaka Kianara Saraso Nagan Sarpan Kimpurusha Naran Matri Raksha Pisacham Cha Preta Bhuta Vinayakam Kusmando Mada Vetalam Yat Tu Danam Grahanapi Kagan Mrigan Pashun Vrikshan Girin Nripa Sadis Prihan Sahis Shripan Dvividas Chatur Vida Ye Nye Jala Stala Nabokasa Kushala Kushala Mishraha Karmanam Gatayas Twimaha. O King, know for me that all living entities are created by the Supreme Lord according to their past deeds. The living entities include Brahma and his sons like Daksha, the periodical heads like Vaivasvata Manu, the demigods like Indra, Chandra, and Varuna, the great sages like Bhrigu, Vyas, and Vashishta, the inhabitants of Pitri Loka and Siddha Loka, the Charanas, the Gandharvas, Vijadharas, Asuras, Yakshas, Kinnaras, angels, and serpents, the monkey-shaped Kimpurushas, the human beings, the inhabitants of Matri Loka, the demons, Pisachas, ghosts, spirits, lunatics, and evil spirits, the good and evil stars, the goblins, the animals in the forest, the birds, the household animals, the reptiles, the mountains, the moving and standing living entities, the living entities born from embryos, from eggs, from perspiration, and from seeds, and all others, whether they are in the water, on land, or in the sky, in happiness and distress, all of them, according to their past deeds, are created by the Supreme Lord. О царь, узнай же, что Верховный Господь создает все живые существа в соответствии с их прошлыми поступками. Это касается Брамы и его сыновей, Дакши и других, периодически меняющихся прародителей человечества, Вайвасваты Ману и других, полубогов, Индры, Чандры, Варуны и так далее.
таких великих мудрецов, как Бригу, Вьяса, Васишта, обитателей Питри-Локи и Сида-Локи, Чаран, Гандарвов, Видьядхар, Асуров, Якш, Кинар и ангелов, змей, обезьяноподобных Кимпуруш, людей, обитателей Матри-Локи, демонов, пешачей, призраков, духов, умалишенных, злых духов, благоприятных и неблагоприятных звезд, домовых, диких животных, птиц, домашних животных, пресмыкающихся гор, движущихся и неподвижных живых существ, существ, рожденных из зародышей, яиц, пота, семян и всех остальных, тех, кто живет в воде, на суше и в небе, в счастье и в горе, или в счастье пополам с горем. Все они созданы Верховным Господом в соответствии с их прошлыми поступками. Purport. The varieties of living entities are mentioned in this list, and with no exception, from the topmost planet down to the lowest planet of the universe, all of them in the different species of life are created by the Almighty Father Vishnu. Therefore, no one is independent of the Supreme Personality of Godhead. In the Bhagavad Gita 14.4, the Lord also claims all living entities as his offspring. Sarva Yonisha Konteya, Murtaya Sambhavantiya, Tasam Brahma Mahad Yonir, Aham Bija Pradapita. The material nature is compared to the mother, although every living being is seen to come out from the mother's body. It is still a fact that the mother is not the ultimate cause of such a birth. The father is the ultimate cause of birth. Without the father's seed, no mother can give birth to a child. Therefore, the living beings in different varieties of forms and positions within the innumerable universes are all born of the seeds of the Almighty Father, the personality of Godhead, and only to the man with the poor fund of knowledge do they appear to be born of the material nature. Being under the material energy of the Supreme Lord, all living entities, beginning from Brahma down to the insignificant ant, are manifested in different bodies according to their past deeds. Здесь перечислены всевозможные живые существа, относящиеся к различным видам жизни, которые населяют планеты этой Вселенной, начиная с высших и кончая низшими, и все они созданы всемогущим Отцом, Господом Вишну. Следовательно, во всей Вселенной нет никого, кто был бы независим от Верховной Личности Бога. Поэтому в Бхагавад-гите Господь утверждает, что все живые существа являются Его потомками. Материальная природа подобна матери. Хотя живое существо появляется на свет из чрева матери, тем не менее мать не является первопричиной рождения ребенка. Первопричина его рождения – это отец. Ни одна мать не способна родить ребенка сама без оплодотворения семенем отца. Следовательно, все живые существа, обитатели бесчисленных вселенных, принадлежащие к различным формам жизни и занимающие различные положения, рождаются из семени всемогущего Отца, личности Бога, и только невежественные люди могут считать их творением материальной природы. Все живые существа, находящиеся под властью материальной энергии Верховного Господа, начиная с Брамы и кончая ничтожным муравьем, появляются на свет в различных телах, которыми материальная природа награждает их в соответствии с поступками, совершенными в прошлом. The material nature is one of the energies of the Lord. Bhagavad Gita 7.4. Same one again. Matak Artananyat Kinchit Maya Tatamidam Sarvam Jagadavyakta Murtinam Atstani Sarva Bhutani. The material nature is inferior in comparison to the living entities, the superior nature. Superior nature and the inferior nature of the Lord combine to manifest all universal affairs. Материальная природа является одной из энергий Господа. Она стоит ниже живых существ, принадлежащих к высшей природе. Все, что происходит во Вселенной, является результатом сочетания высшей и низшей энергии Господа. Some of the living entities are relatively happy in better conditions of life,
whereas others are in distressing conditions of life. But factually, none of them are actually happy in material condition life. No one can be happy in prison life, although one may be a first-class prisoner and another a third-class prisoner. The intelligent person should not try to be promoted from third-class prison life to first-class prison life, but should try to be released from prison altogether. Одни живые существа, находящиеся в сравнительно хороших условиях, счастливы, тогда как на долю других выпадают одни несчастья. Но на самом деле среди тех, кто ведет обусловленную жизнь в материальном мире, нет по-настоящему счастливых. В тюрьме не может быть счастливых, хотя одни заключенные находятся в сравнительно лучших условиях, чем другие. There are some exceptions. Now, I think in Denmark, maybe Norway, the prison is so nice, people don't want to get out. Есть, конечно, исключения, как я знаю, что в Норвегии или в Дании там такие хорошие тюрьмы, что люди не хотят уходить. One may be promoted to first-class prisoner, but the same first-class prisoner may again be degraded to third-class prisoner in the next term. One should try to be free from prison life and go back home, back to Godhead. That is the real goal of all types of living entities. Разумный человек должен прилагать усилия не к тому, чтобы из худшей тюремной камеры переселиться в лучшую, а к тому, чтобы выйти из тюрьмы на волю. Заключенный может добиться лучших условий содержания, но следующий срок наказания ему опять придется отбывать в ужасных условиях. Мы должны приложить все усилия, чтобы выйти из заключения и вернуться домой обратно к Богу. Именно в этом заключается истинная цель жизни всех живых существ. Well, I was thinking we could finish this canto, but it's still 10 more verses. We'll stop and pick it up on Thursday. Okay. All right. Thank you very much. Any comments or questions? У кого-то есть This is вопросы или Big load комментарии? of information there. And we have a big crowd today. We have Radhamadava Dasi. Jai. It says Bhakti Shastra. I don't know if she's really there because it's late at night in India. Okay. I had the video on most of the time. I took it off for the break. Okay. Thank you all very much. Thank you very much. Thank you, Gurudev. Coming every time now. Good. Thank you, Guru Maharaj. Nanda, Mohini with you. Thank you. Okay. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Any news from Brikadar in Canada? Кто-то слышал, что там у Брикодера в Канаде? You happy? We don't know. Yeah, I'm sure they are. They're just, anytime you go to a new place, you think it's great for a while. Then Do it's we the same realize- all over again. So we realize the Bhagavad Gita is right. It's all earth, water, fire, air, and ether. And it's all, something. Okay, thank you all very much. Spasibo. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.